Hey guys, আসসালামু আলাইকুম, ওয়েলকাম ব্যাক টু এ নিউ গেম প্লে ভিডিও। তো গাইস, আজকেও আমরা খেলবো দ্য কাউন্সিল। তো গাইস, লাস্ট এপিসোডে তোমরা দেখেছিলে যে আমার নেপোলিয়নের সঙ্গে আর কি কিছু কথাবার্তা হচ্ছিল, আর সেখানেই আমাকে আর কি নেপোলিয়ন বেশ কিছু ওই আর সেখানেই আর কি নেপোলিয়ন আমাকে বেশ কিছু কোশ্চেন করেছিল, বেশ কিছু বলতে দুটো কোশ্চেন করেছিল। আর সেখানে আমি দুটাই ভুল অ্যান্সার করি, যার কারণে আমার বেশ খারাপ লাগছিল। আর আজকে আমরা ওখান থেকে কন্টিনিউ করব যেখান থেকে ছেড়েছিলাম। তো চলো কন্টিনিউ স্টার্ট করা যাক। তো আমাদের এখানেই কমিউনিকেশন হচ্ছিল আর কি, দেখতেই All পাচ্ছ। right, let's recap. লুইস এখানে Before দাঁড়ায় dinner, আছে। I was going to investigate my mother's message. I've got to find the place where all eyes size you up. ওকে, this to hold, দেন এই প্লেসটাকে আমরা একটু এক্সপ্লোর করে নেই, কোনো ক্লু পাই কিনা। লুইস, ওকে, এখানে কিছু একটা জিনিস আছে যেটা আমার স্কিল বাড়াবে। দেন এখানে আর কোনো জিনিসই নেই। দেন সামনে যাওয়া যাক। সামনে চাচা দাঁড়ায় আছে, চাচার সঙ্গে কথাবার্তা বলার আগে আমি জায়গাটা আরো ভালোভাবে দেখে নিই। ভাই, গেমের গ্রাফিক এক কথায় বলতে অসাধারণ। টিমটা যা তৈরি করেছে না, বেশ চমৎকার টিম। তো চাচার সঙ্গে কথাবার্তা বলা যাক। Well, Your Eminence, do you still have any room left? Ah, my son, the sin of gluttony is the most difficult of all in my eyes. Nevertheless, what a charming moment we have had together. I'm delighted I was able to talk to Mr. von Wollner. We hadn't spoken to each other for an eternity. Yes. I noticed that Your Eminence knew a fair number of people at the table. The benefit of age, my son. This isn't Find my the first place invitation to mentioned Lord by Mortimer's. your You will mother. see, it's the perfect place to make new friends. Indeed, I noticed that you and Mr. Bonaparte had already begun. Ah, I adapt quickly to local customs. It's what I was taught. And you are right to do so, my son. But tell me, have you had any news of your mother since your arrival? Alas, still nothing, Your Eminence. But I still haven't been able to meet Lord Mortimer. Do not worry. It is typical of him. What can I say? Lord Mortimer is a very busy man. I should think you are beginning to worry. Probably, I should take you. Not really, probably. Well, I must admit, Your Eminence, indeed it does worry me. I understand, Louis. But continue to have faith in Sarah. You'll see, I'm sure, that in a few days we'll all be laughing together. That's all I hope for, Your Eminence. But while I have you with me, I have a question for you. Well, go ahead, Louis. What can I do for you? Where all eyes size you up doesn't mean anything to do. I'm looking for a. কে বলবো কি? কোনটা দিব? I'm looking for. Now where all eyes. সরাসরি জিজ্ঞেস করা বোকামি হবে। If I said to you, where all eyes size you up, would it mean anything to you? I don't know if it's the place you're looking for, Louis, but it makes me think of the portrait gallery. There's a gallery here? Can you tell me where to find it, please? Of course. Just go through the door at the end. It will lead into the library. Continue all the way through, and you'll end up in the gallery. You'll see it, Louis. When you get there, you'll know. Thank you very much, Your Eminence. On that last word, then I shall leave you to fight your demons. See you later, Your Eminence.
See you later, my son. ওকে, আমাকে লাস্ট ডোরের দিকে যাইতে হবে। ওকে ওকে, তো এখানে কিছু একটা আছে। The lock is surrounded by a triple circle. কি নাই আমার কাছে, সুতরাং এটা থেকেও আমার কোনো লাভ নাই। The lock is surrounded by a triple circle. ওই পাশেও কিছু একটা সাইন দেওয়া আছে যেটা আমাকে দেখা উচিত বলে আমি মনে করি। এখানেও পেন্টিং, এটা Circe. ওকে, সামনে এই পাশেও কিছু একটা জিনিস আছে। এই জিনিসটা আমি একটু দেখে নেই। এখানেও আমাকে কোনো কাজের জিনিস। ওকে, এটা একটু দেখে নেওয়া যাক। A swine and a Big salon. head. It's an odd choice of decor. Then এখানে একটা This painting has caused some debate. Who did Dosi paint? Alcina the fairy or Circe the magician? জানি না। Then এখানে দিয়ে বাইরে যেতে পারবো না আমি। এখানে স্কিল বাড়ানোর মতো কোনো জিনিস আমি খুঁজে পাচ্ছি না। Circe turning Ulysses' companions back into ক্রিক humans. পেন্টিং, সব 1700-1800 থিমের উপর ভিত্তি করে তৈরি করা। ওকে, এখানে কিছু একটা ডায়েরি। Discourse on the Method by Descartes. This book changed the way I looked at the world. ওকে, দেন এখানে একটা জারিবুটি। ওকে, সামনে যাওয়া যাক। উড়ু, উড়ু, উড়ু। ওই, ওই, ওই। চলো, বের হওয়া যাক এখান থেকে। লিভ আনলক করার মতো আমার কিছুই নাই এটা। দেন আমি একটা কি খুঁজে পাইছি, এটা দিয়ে নো 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 নো। দেন ওখানে একটা লকার ছিল, সেটা কি আমি খুঁজে পারবো? হয়তো বা। The lock is surrounded by a triple circle. এর অপশন নো নো নো। এই কিটা ওটার জন্য নয়, এটা অন্য কোনো কিছুর জন্য হয়তো হতে পারে। দেন আমি এখান থেকে লিভ করি। ওকে, আমি লাইব্রেরিতে চলে আসছি। দেন আমাকে এখন কোথায় যাইতে হবে? ওকে, কিছু কাগজপত্র পড়ে আছে। ওকে ওকে, এখানে কিছু একটা। Atrus, the Miller brothers. Mother expressly forbade me from reading it. ওকে, এই ক্লুগুলো আর কি আমাকে খুঁজে খুঁজে দেখতে হবে। দেখে না যাক, পুরোটা চক্কর মেরে দেখা যাক এখানে। A few pages out of an old encyclopedia. এনসাইক্লোপিডিয়া A pound. একটা আছে। দেন এই পাশে একটা ডোর আছে, ডোরটা খুলে না যাক। ওকে, কোনো জায়গায় চলে এসেছি আমি। Where all eyes size you up. Chances are, that's the room my mother spoke of. And she also spoke of a Medusa. Should I go and try to find the creature now? এই ব্যাকগ্রাউন্ডের মিউজিকগুলো খুব রিফ্রেশিং। দেন সামনে যাওয়া যাক। এখানে হয়তো বা বইখানা, এখানে আমরা বসতে পারবো। এখানে বসতে পারবো। দেন বসা যাক, বসে একটু দেখা যাক বিভিন্ন অ্যাঙ্গেলে
এর ভিউটা নেওয়া যাক। এর ভিউটা নিয়ে তারপরে আমরা এক্সপ্লোর করতে শুরু করব। ভাই এটা কি টাইম টাইম দেখার জন্য হয়তো বা। ভাই আমার ওয়েব ক্যামের জন্য আমি পড়তে পারছি না, পরবর্তীতে আমাকে কি করতে হবে? ফাইন্ড দ্য দেখাই পারছি না। ওকে গেট আপ মারো। আমি দৌড় মারি, আরো কিছু পাওয়া যায় কিনা এখানে। তারপরে আমি চলে যাবো। তুই মনে হচ্ছে নাই এখানে আমার। ওকে যীশু খ্রিস্ট। Christ Crucified by Velasquez. Look, someone's left a note there. Reserved for the Duke of Alquidia. The Song of Roland. Roland feeleth his death is near, his brain is oozing by either ear. With his brain oozing, it's already remarkable. Ah, François Ier, Receiving the Holy Family, a painting by Raphael. Raphael. Amber crystals. Amber. Kaca şamdani. এটাই এখন আরো একটু ভালো মতো দেখে নেওয়া যাক আমার কাছে জিনিস আরো থাকতে পারে। এদিকে আমি যাইতে পারবো না। এখানে আরো কিছু একটা। Amber crystals. The Company by Rembrandt. শুধু পেন্টিং দিয়ে ভর্তি। A meeting between Louis XIV and Philippe V. I wonder why Mortimer's particularly fond of this painting. Pound. Pound. British currency. এখানে জড়িবুটি, খাওয়া দাওয়ার আইটেম। The Last Supper by Leonardo da Vinci. The last day before his crucifixion, Jesus announces that he will be betrayed by one of his disciples. করে রেখে দিয়েছে এই সোলজারকে, তাই তো মনে হচ্ছে নিংটুপুটু। এই নিংটুপুটু, তোমার পাছা তো দেখা যাচ্ছে নিংটুপুটু। তোমাকে কাপড় পরে দেয়নি কেন? ওকে এখানে মনে হচ্ছে না কিছু আছে। আনলক করার মতো মনে হচ্ছে নাই। I've got to find out what Mother was trying to do with her. The Medusa. A hero armed with a sword. A hero with a lantern. And the last one holding a shield. I'll stake my life on it. All the statues form a single scene together. The poor devils are about to face the beast. Let's give them a helping hand. Okay, find the solution of the Medusa. Solution আমি কই পাবো? এখানে এগলান কি বের করে রেখেছো? আমি তো কি বলবো তোমাকে?
Examine the sword. This hero is the only one holding a weapon. It seems obvious that he's the one whose job is to cut off her head. So, sword toward the Medusa. The statue is darker on the right-hand side. It must be often placed towards the fire, which would explain the difference in color. In that case, it would be facing the Medusa. Perfect for the coup de grace. Painting with no name. আরে ভাই এই পাজলটা আমি সলভ করব কিভাবে? Toward the hero holding the sword. Toward the hero holding the sword. Toward the hero. Shield. Sword. Lantern. ওকে দাঁড়াও, জিনিসটাকে বুঝতে হবে। ওকে এর কাছে যায় দেখি তো। ওকে এই sword then আমি ওকে শিল্ডের দিকে করে দিব।
আর ওকে আমি লন্ঠনের দিকে হলো কি কিছু না সবগুলানকে মানুষ আর দিকে করতে আরে यार আমি তো এটা কিছুই বুঝতে পারছি না এটা তো মানুষ আর এখানে হয়তো বা কোনো কিছু হিংস দেওয়া আছে যেটার মাধ্যমে আর কি আমাকে ইয়া করতে হবে ওকে এখানে কিছু একটা জিনিস আছে The origin of myths, a reinterpretation of legendary creatures. Just what I need. The text is in French on the left-hand page and in Latin on the right hand. Let's find the chapter on the Medusa. Read the page of Hang on. French. This version is significantly different from the regular one. It recounts how men have always belittled women in society. Harpies, mermaids, the chimera, the hydra, the gorgons. Ah, the section on the Medusa. While some of the heroes divert attention from the Gorgon, the hero with the sword brandishes his weapon at the Medusa. আরে यार আমি এটা পড়তে পারবো না আমার কাছে সেই অ্যাবিলিটি নেই আরে ভাই আমি কোন দিকে নিব লন্ডনের দিকে নিতে হবে না ওকে এখানে দেখাচ্ছে সোয়ার্ডকে আমাকে সোয়ার্ডের দিকে নিতে হবে এটা কোনো এক ধরনের পাজল এটা আমাকে ওকে এটা মারুসার দিকে দেখাচ্ছে সেটা মারুসার দিকে নেই এটা কোন দিকে দেখায় দেখি এটা আমাকে শিল্ডের দিকে দেখাচ্ছে এটা আমাকে কোন দিকে দেখায় এটা আমাকে লন্ডনের দিকে দেখাচ্ছে এখন কি কোনো কিছু হলো না আমাকে ওটা ট্রান্সলেট করে আবার পড়তে হবে এখানে কি লেখা ছিল read the page in French Hang on. This version is significantly different from the regular one. It recounts how men have always belittled women in society. Harpies, mermaids, the chimera, the hydra, the gorgons. Ah, the section on the Medusa. While some of the heroes divert attention from the Gorgon, the hero with the sword brandishes his weapon at the Medusa. আরে यार আমাকে কি করতে হবে আমি বুঝতে পারি দাঁড়াও তো এখানে পেন্টিং এর সাথে কি কোনো
অ্যাবিলিটি নাই আমার ওটা। আরে यार এখান থেকে আমাকে এখান থেকে বেরিয়ে যাই। ওকে বের হতে পারবো না, আমাকে ওই দরজাতে আবার ব্যাকে যেতে হবে হয়তো বা। Find the solution of my Atrus, the Miller brothers. Mother expressly forbade me from reading it. The only person sizing me up here is that monumental Zeus. What can I do for you, sir? I am at your service day and night, sir. As I was unable to bring my personal effects with me, I was wondering if you could find me a few items. Of course, sir. What would you require? You wouldn't have a little golden elixir I could use, would you? Oh, unfortunately, sir, I have orders not to give any of that medicine to any of Lord Mortimer's guests. Some guests are here to follow a very strict treatment. Mixing or combining certain substances would be dangerous for sir. No panic, I know. Hey, these look like pages taken from Chronicles of the Amber Princes. As I recall, Gorgon was my favorite character. Find the solution. I have a solution করব কিভাবে বুঝতে পারি। আরে यार আমাকে ওটা ঘোরায় ঘোরায় সলিউশন করতে হবে, কিন্তু কিভাবে করব আমি বুঝতে পারছি না। আমি এটা পারবো না। আমার এতদূর পর্যন্ত দিয়ে আসার নির্দেশনা আছে, এর থেকে বেশি আর কোনোখানে যাইতে পারি না। বুঝতে কি আবার প্ল্যান দিনের বেলা উপরে ওঠা যাবে না আমাকে। চাচাও তো আমাকে কোনো হেল্প করতে পারছে না। দেখো ভাই, ভিউ দেখো, বাট আমি ওটা ফাইন্ড আউট করবো কিভাবে। ও এখানে একটা শিল্ড রয়েছে, বাট আজকে আমি জানি না। ওকে চলো ভিতরে যাই, ওটা সলভ করা যাক।
সবগুলো আমাকে প্যাটার্ন খুঁজতে হবে, কিন্তু প্যাটার্নটা আমি পাবো কিভাবে? এগুলানে কি কোনোখানে আছে? Find the solutionটা আমি পাবো কোথায়? এই জায়গাতে ঘুরতে ঘুরতে তো আমার The Song of Roland. Roland feeleth his death is near, his brain is oozing by either ear. With his brain oozing, it's already remarkable that he can feel anything. না আমি এদিকে যাওয়া পারবো না। এখানেও আমার কোনো কাজ নেই। ভাই আমি সলিউশনটা পাবো কিভাবে? A painting with no name. কোথায় কি আছে? এখানে একটা আইটেম খুঁজে পাচ্ছি না, তো আমি দিতে পারবো না। Difficulty 1 ওকে, ওই লকটা কি আমি খুলতে পারছিলাম না, কারণ ওই পাশে গেটের ওই পাশে একটা লক ছিল। তো ওই লকটা দেখে আপনারা লক ছিল না। আরে यार, এখান থেকে আমি একটা চাবি পাইছিলাম। ওই 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 দাঁড়াও 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 দাঁড়াও। A drachma. Drachma কি? The lock is surrounded by a triple circle. আরে ভাই আমি কিভাবে খুঁজবো এটা? নিচে কত দূর পর্যন্ত দেখতে পাচ্ছি? সিঁড়ি দিয়ে যাওয়া যায় না। Atrus, the Miller brothers. Mother expressly forbade me from reading it. না, যাওয়া যায় না।
ওকে, সবগুলান মাদারের দিকে করলে তুই তোকেও আমি মাদার এটা দেওয়া যাচ্ছে। এটা লাঞ্ছনের দিকে ওকে দাঁড়াও। এর পাশে ল্যাম্প আছে, এর পাশেও ল্যাম্প আছে, এর পাশেও ল্যাম্প আছে, কিন্তু এর কাছে ল্যাম্প নাই, এর আশপাশ ল্যাম্প নাই। এখানে আছে, এখানে আছে, যেগুলো ওদের ক্ষেত্রেও এখানে আছে, ওখানে আছে, এর ক্ষেত্রেও তো সেটাই। ও দাঁড়াও দাঁড়াও দাঁড়াও, এখানে একটা ল্যাম্প, এখানে 1 2, এখানে 1 2 3, এখানে 1 2, এখানে একটা। এর মানে কি?
লাগছে ভাই, কয়েক যুগ ধরে চেষ্টা করতে করতে আমি হাঁপায়ে গেছি। এটা কিভাবে কি করতে হবে আমি জানি না, বাট আমি চেষ্টা করেই যাচ্ছি। আমি আমার গেম প্লেরও মাঝখানে বেশ কিছু অংশ আর কি মানে কেটে দিয়েছি। জানি না কত সময় লাগবে আমার এটা সলভ করতে, আর আমি কোনো ইনফো পাচ্ছি না এটা সলভ করবার। জানি না আমি এটা আদৌ করতে পারবো কি পারবো না। ও ভাই, র্যান্ডমলি হয়ে গেল। যাই হোক ভাই, অনেক তৈরি করতে পারছি। এখানে কিছু একটা সিক্রেট ডোর খুলে গেছে। Whoa. Rah! For Pete's sake, Emily! You scared the pants off me. Don't ever do that again. Well, keep your nose out of my business then. I don't know what you're talking about. Stop fooling around and tell me what you're doing here. Answer with a question. I've discovered a hidden message from my mother. She explains how to find the secret room. Something must have attracted her here, so I've come to check it out. And you? What brings you here? My, you're curious. Let me guess. Go on then, impress me. I imagine she's looking for some whatever, make a joke. She has to be in this kit. You're trying to find where Mortimer hides his tasty vintage wines, right? We are not amused. Ah, so that's what I must have bumped into on my way in. What are you talking about? Your sense of humor. It was looking for the exit. If you value your physical welfare, it would be a good idea not to abuse yours. Ha! You've just found it again. Well, no matter. I'll tolerate your presence this one time. Now, since you're here, make yourself useful. Look around on your side. I'll do the same on mine. And if you find anything of interest, let me know. Oh, yeah. In your dreams. At your service, madam. Okay, then কয়েকশো যুগ পর আমি নতুন কোনো এক জায়গায় আসতে পারছি, না হলে ওখানেই ঘুরতে ঘুরতে আমার সময় চলে যাচ্ছিল কত। ওকে, leave it. আমাকে অ্যান্সারটা করা বা অ্যান্সারটার মতো কোনো অ্যাবিলিটি এখনো তৈরি হয়নি আমার। Then এখানে কিছু A golden কাজ করে fleece. আছে। It's freezing. Hurry up. Do you think that can really be Jason's golden fleece? No, you are aware that Jason and the Argonauts is a myth, aren't you? But Mortimer's been protecting this hide. It must be of great value, don't you think? Certainly of historical value. This kind of hide is still used by gold diggers in Eastern Europe. Now you see how easy it is to obtain a legend. Why do you have to act so nonchalant every time I show you something? Louis, anyone can kill a sheep, rip off its hide, and say it's the golden fleece. We're at Lord Mortimer's, not at some farmyard fair. You're just too skeptical. And you have a tendency to believe anything. Talk about an unlikely pair. Yet, you know opposites attract, don't you? Search the room. Okay. But কি সার্চ করতে হবে আমি? Search the room with Emily. An unofficial gospel? You'd be more likely to find this kind of book at the Vatican. Nothing special. The library at Buckingham has 3. What a barrier. Can you read them?
How did the English manage to get their hands on them? When someone wants to attract the attention of the world's leading power, somehow the gifts just pour in. You wouldn't have gone to the Vatican recently, would you? Are you calling me a thief? Certainly not. Never entered my mind. ওকে দেন সামনে কি আছে এখানে আমি কিছু পেতে যাচ্ছি না। ও ভাই এখানে কে বসে আছে? হাই ব্রাদার, কেমন আছো? Hey, Mortimer is the author of this work. It talks about his passion for art. Guess what I found? The Holy Grail. Older than that. A piece of Noah's Ark. Not that old. This could go on for hours. Just tell me. Caesar's laurel wreath. Cry on the ground. Simple. আরে সে নাথিং কিসের জন্য হলো? কোশ্চেন করা আনসার মতো আমি আর এক্সামিন করতে পারবো না এটা সম্পর্কে আমার জানা Oh, looks like a pamphlet on different political regimes, written by Mortimer himself. You should see this sword, Emily. It's magnificent. I'm busy. Describe it to me. King Arthur. It really does look like Joan of Arc's sword. The famous Maid of Orleans. One of your favorite historical heroines. You bet. Given the number of English butts she kicked. And we all know where that got her. When you finished playing, maybe you can help me search the place? Okay, then it আমার দেখা শেষ। Amber crystals. Here's something interesting. A manor in Maine, hundreds of acres of land in Catalonia, properties in Shanghai. Incredible. Some of these deeds are over 600 years old, and all signed by the hand of Mortimer. I wonder if that's what inspired my mother's attention. How come all these documents have Mortimer's signature on them? Do you think all these properties really belong to him? Immortal. These documents must be fakes. No man can own that many original works, no matter how rich he is. Be careful. The Order has tried many times to estimate his personal wealth without ever succeeding. And look here. Castles in Scotland, vineyards in Italy, districts in Venice. He's richer than some European countries. These documents are intriguing, but do you really think that's what attracted your mother's attention here? I don't know. She was obsessed with Mortimer, and I must confess these property deeds are troubling. If that's the case, why would she have left them? Once again, I don't know. We'll have to ask her when we find her. And what's your take? What do you think the collection? Thank you. How did Lord Mortimer get all this? It's just crazy. Secret connections, money, or a well-kept family treasure passed on from generation to generation. Who knows? That would mean some of Mortimer's ancestors lived before Jesus was born. I wonder why my mother didn't make it clear what she was interested in here. She didn't have time to write it down, or maybe she wasn't sure of what she was looking for. Or she wanted to protect her discoveries. It's disturbing. You'll just have to search the rest of the room. Maybe you'll find something. Okay. Then আমি এখানে আরো কিছু জিনিসপত্র পাচ্ছি। What is that you found? A cameo pendant.
What's going on? Nothing. For crying out loud, Emily, you lunged for that jewel like your life depended on it. Tell me what this is about. No. We just met, Louis. I like you, but I can't just suddenly open myself up like a book to you. Listen, Emily. It seems pretty obvious to me that you haven't come here for the sole purpose of sampling Mortimer's cellar. Stop all the clever evasions and just trust me. And why the hell should I place my trust in you, ও ভাই Louis? এর সঙ্গে because I trust you. Mortimer's letter, my mother's message in the book, the Golden Order. What more do you need as proof of my goodwill? I freely admit that my wary side does get the better of me sometimes. Wary? Yeah, like a wild animal. Don't exaggerate. But that's what I like about you. I'll admit you are fairly reliable. That's it? I was expecting more. Well, I'm prepared to trust you when it comes to choosing a French cheese, but I've nothing to gain by confiding in you any further than that. Nothing to gain? Damn it, Emily! I'm only trying to help you. Stop needing to gain something all the time. Because you think I need help? Just like everyone. You have your strengths and your weaknesses. And there's no use pretending otherwise. Ha! And I bet you found out where I'm weak, haven't you? ও ভাই haha weak weakness philosophy politics বিজ্ঞান questioning কি চুজ করব আরে यार এখানে আমি ইনফো ব্যবহার করতে পারবো না You think your scathing wit protects you, but in fact, it makes you blind. No sooner have people introduced themselves than you already see them in a bad light. You play the part of a strong woman, and yes, you are a strong woman, of course, but what I see is a sensitive young lady who lacks self-confidence. Stop adopting a defensive posture, and you'll see just how quickly new doors will open. There is some truth to what you say. okay I might have some weaknesses, but I don't need your help to overcome them. And I'm simply not contemplating collaborating with anyone at this time. Do you understand? okay step 3 do you understand she's perfect to work alone she likes to lead her investigation herself she already has a partner she takes order for someone Oh, it's crystal clear. You don't like people telling you what to do, and you do like giving the orders to everyone. If I were the matron you speak of, I would have found an underling to search this place, and I would be sound asleep in my bed. oh shit man fail হয়ে I already have a work partner. আরে यार I know my weaknesses. I don't doubt that your abilities will be of use to me, but I already have all that, thanks to my teammate. Is there any chance you might tell me who he is? No, I've already said too much. Consider yourself lucky I've even given you this much. example rare It's extremely rare, believe me. Come on, don't stop now that you've come this far. You know that eventually I'll end up making you talk. man Well, since no one can resist you, let's see if you can guess who my partner is. You're a gambler. So, your partner is... a man gambler you are a gambler so your partner is I think it's a man and it is woman বাট এই গেমের ভিতরে তো বেশিরভাগ ক্যারেক্টার আর কি ম্যান আর তাদের সঙ্গে তো এরই সম্পর্ক মেবি ওমেন ম্যান ওমেন ওমেন Your sister. She's your partner. She's the one you're looking for. Well, I am impressed. How the devil did you guess I had a sister?
Virtually no one Oh even yes, knows. আমি ওই যে When it ঘরের comes to ভিতরে getting results, you লেটার are very দেখছিলাম good. ওই I grant লেটার you that. ওটা মনে You হয় deserve to ছিল know why the sight of the এরপরই cameo লেটার pendant লিখতো affected me so strongly. ওকে I thought it belonged to Emma, ফাইনালি আমি my twin ভালোভাবে গেস sister. করতে পারছি Oh. ভাই Now I get why you said you had a memory for two. Yes. You can't imagine to what extent, though. As children, everyone got us mixed up. So one day we decided to play along. Since then, we have become one and the same. We have officially erased the identity of my sister Emma. Emily Yes, Hillsborough. এমা ছিল The ওটা। woman with two faces. Clever. But isn't it complicated? How do you make it work? One of us has no existence in the outside world. We share everything. First for one, then for the other. We dress the same, wear the same makeup, we speak the same. We've learned to act as one. When we accept a mission, we both turn up. This time, though, she went ahead and I was meant to wait for her on the mainland. She was meant to meet Sir Home and bring back the details so we could work out who would follow up. And there was a problem? She was supposed to return from Mortimer's 1 week ago. The boat turned up at Plymouth, but alas, no trace of my sister. Instead, a sailor passed me a message from home, notifying me of her sudden disappearance. So, my mother and your sister go missing just a few days apart. That's strange. Maybe their disappearances are linked. It's clearly a possibility, but up to now I haven't found a trace of either of them. None of this is very reassuring. By the way, Louis, now that you are in on the secret, you are obliged to keep it to yourself, or you will pay very dearly. Don't worry. Your secret is safe with me. It's time to leave. Okay. It's time to leave. So, what do you think of our first adventure? I must admit, it has been fun by your side. Same here. Okay, এরা বের হয়ে যাচ্ছে আর কি ঘর থেকে Oh, she's been drinking too much again. Louis, I need to talk to you right now. Good evening, Elizabeth. Actually, this is not a good time. I'm begging you, please don't leave me alone. I'll be waiting for you in your room, but don't be late. I was sure there was a certain je ne sais quoi between us. Louis, we need to talk now. Otherwise, it'll be too late. Looks like Elizabeth really needs me, but if I start talking to her, for sure Emily won't wait for me. What should I do? এর কথা শুনবো না বাট সেও আমার কাছে সাহায্য চাচ্ছে তার Sorry, কথাই Emily, শুনবো। but I can't leave Elizabeth like this. All right, Elizabeth. How can I help? Thank you. Come on, follow me. Okay. I really need to talk to you, Louis, right now. Does Lord Mortimer know the mess you've made of your room? Listen to me, damn it. My days are numbered. Elizabeth, I don't know if it's about my mother again, but I'm telling you, you've nothing to be afraid of. She didn't come here for you. ভাইয়ের শরীরের কি I অবস্থা? saw her Saw who? You saw my mother? When? just last night. I went out to walk along the cliff top and I saw her in the distance. She tried to hide right away, but I'm sure it was her. Are you saying you recognized my mother in the middle of the night while she was hiding? Yes, Louis, I know it was her. You just said she was far away, right? In the middle of the night. And the exterior of the island isn't exactly well lit. Listen, I'm telling you it was her. Did you talk to each other? আরে No, she was opportunity far space, away. এখানে, I এখানে I didn't আর make কি any push noise, করতো। and then she was gone. Have you told anyone you've seen her? Sir Home? Mortimer? You don't understand. It's her. She's here. Yes, I understand. No, you're not listening. The moment I saw her, I was overcome by spasms. She's here. I'm telling you, it was her. Yes, I need something to calm me down.
I'll drink with you, but let's go easy on it, okay? I don't know where she gets her rock cut from, but frankly, it's disgusting. You know, Louis, when I came here, it was in the hope of getting help. I've only just now realized that I've been drawn here into a trap. Whoa. The alcohol's gone to my head. Here, the condemned's last drink. I'll stop here. I'm right behind you. Man, I need to take it easy with the booze. At this rate, I won't last the night. Let's go easy on the drinking, okay? Alcohol won't solve our problems. Ugh, the second one isn't any easier. So, do you want to know why she did all those things to me or not? Even if it changes the image you have of her forever? What was she trying to cure you of then? Of the one illness she never managed to treat me for. Together, try to end. Stop. It is too much for me. Stop. No, Elizabeth. I won't follow you. What's the matter? Little Louis's afraid to look at the true face of his mother? You know my rules. Drink up. Come on, Elizabeth. We have to finish what we started. I feel all dizzy. There must have been a reason. Just tell me. Tell me what my mother treated you for. She wanted to silence them. What? What are you talking about? Silence what? The voices. The voices in my head. They speak to me, Louis. They've always told me what to do. They say nasty things to me. Elizabeth, do you realize what you're saying? Of course, Louis. This is what I live every day. But these spirits, Elizabeth, don't exist. You do realize that. These voices in your head, it's you, in fact. Nobody is speaking to you. They want me. Want me just for themselves. They talk to me all the time. Yet your mother did everything to make them go away. Ever since I was little. And look at the result. It's impossible, Mother. You spent your life trying to prove that the supernatural doesn't exist. Why punish this poor girl? Oh, shit. What has she done to you? Uh-oh, Louis. Are you starting to believe me? No, but Too bad it's all been for nothing. They're still there, you know. What do you mean? They're still talking to you? All the time. Despite everything Sarah put me through, I still hear them. And here I am on a lost island, knowing that no one knows me. And I find myself here at the exact same time as her. You see? You understand? You sense it too. I'm going to die here. I beg you, tell me you believe me. No, keep logical. Yes, I believe her. কিন্তু ওর মা তো ওই টাইপেরই ছিল। I'm here, Elizabeth. I'm right here with you. And I do believe you. Thank you, Louis. You know, despite what people might think, I'm not crazy. यार কত মদ খিলাবি আমার
My God, Elizabeth, how's this possible? Welcome to my world, Lil Louie. Welcome to my life. Advisor to escape from the island. Advisor three here. Elizabeth, the whole story stinks of death. If I were you, I'd have left the moment you heard me speak about my mother. I don't know if she knows you're here, but if I had any doubt, I wouldn't take the risk. Yeah, you're right. I can't stay here another minute. I need to get the hell out of here. I need to find a boat and get away. I'm not dying here. I feel so dizzy. You like my little concoction, don't you? That's rare. What? It no longer has any effect on me, but my guests generally don't appreciate me mixing alcohol with laudanum. What? You put laudanum in my drink? In both. Don't worry, my little Louie. We'll sink down to the bottom together. Oh man, I feel like puking. I really feel like shit. I gotta get back. Don't worry, Louie. I'm here now. I'll take good care of you, and then I'll leave. Don't touch me! Just if I get up, I'll fall. Shit, man. এটা একবার অজ্ঞান হয়ে গেল। Oh, little Louie's tired. Leave everything to me. ভাই মারে ফেলাবে নাকি? Just let go. Oh, success. Phase 1. I had a feeling of it. Last আসে আর কি ফেল করছে। Okay, ভাই epic ছিল ভাই, epic gameplay epic ছিল। ডিসিশন মেকিং গেম আমি ফার্স্ট টাইম আর কি খেলতেছি, যার কারণে আর কি বেশ মজা পেয়েছি এখানে। আর গেম ভাই চমৎকার ছিল, গেমপ্লে অনেক সুন্দর ছিল, অনেক সুন্দর। গ্রাফিক্স ওয়াইজ বলো আর ব্যাকগ্রাউন্ডে সেই মিউজিক বলেন বাজছে না, অ্যান্টিক মিউজিক বেশ মজাদার। পুরোনো থিমের গেমগুলো খেলার এই এক সুবিধা, ফার্স্ট টাইম আর কি খেলছি ডিসিশন মেকিং গেম, যার কারণে আর কি বেশ ভালোই লাগলো আমার কাছে। আর গেমের ক্যারেক্টারগুলোরও মজাদার ছিল। আর লাস্টে আসে ওই পাজল সলভিংটা তো জানি না কিভাবে কি করলাম, এমনি ঘোরাতে ঘোরাতেই হয়ে গেল লাস্ট পর্যায়ে। বাট কতক্ষণ ধরে যে আমি চেষ্টা করেছি, মাঝখানে তো বেশ কিছু জায়গায় আর কি কেটেই দিয়েছিলাম। তো গাইস, আমরা এরই মাধ্যমে দ্য কাউন্সিলের যে ফার্স্ট এপিসোডটা ছিল স্টিমে, এটা ফ্রিতে আর কি এসেছে। এছাড়াও আর কি আরও 4টা এপিসোড আছে, মোট 5টা এপিসোড, যেগুলো আর কি খেলতে গেলে পারচেস করে খেলতে হবে আমাদেরকে, ফুল কমপ্লিট এডিশন গেমটা আর কি কিনতে হবে। কিন্তু আপাতত আমরা শুধু ফ্রি ভার্সনের যে গেমগুলো আছে সেগুলো নিয়ে আর কি খেলছি। তো তারই ধারাবাহিকতায় আজকের আমরা দ্য কাউন্সিল যে গেমটা ছিল সেটাও মোটামুটি ভালোভাবেই শেষ করতে পেরেছি। তো আশা করি তোমরা গেম প্লেটা বেশ এনজয় করেছো। আর কি হ্যাঁ, তো আশা করি গেম প্লেটা বেশ এনজয় করেছো। আর ভবিষ্যতেও দেখা হচ্ছে নতুন কোনো গেম প্লে ভিডিওতে।
আর এই ধরনের গেম প্লে আমি ইনশাল্লাহ নিয়ে আসতেই থাকবো, আর তোমরাও বেশ এনজয় করবে আশা করি। আর আজকের মতো তাহলে আমরা এ পর্যন্তই রাখছি। আর আজকে আমরা যেই কাউন্সিল ছিল, দ্য কাউন্সিল এর ফার্স্ট ইমপ্রেশনের যেই গেম প্লেটা ছিল সেটাও আর কি শেষ করে ফেলছি। মোট 4টা এপিসোড, বেশ বড় বড় এপিসোড করছি আর কি। তো আজকের মতো তাহলে এখানেই বিদায় নিচ্ছি। দেখতেই পাচ্ছ এখানে ফার্স্ট এপিসোড আমরা যে 4টা অংশ ছিল সেগুলো সবই আর কি কমপ্লিট করে ফেলছি। 2, 3, 4, 5 এগুলান খেলতে গেলে আর কি আমাদের ইয়ে করতে হবে, পারচেস করে খেলতে হবে। তো ব্যাকে যাওয়া যাক, সেটিং, নো ব্যাক। Okay, you do not have the next episode. Please buy it to continue the story. ওকে গাইস, এরই মাধ্যমে আমরা আর কি এই গেম প্লে সিরিজটা এখানেই সমাপ্ত ঘোষণা করছি। তো আশা করি তোমরা এই গেম প্লে সিরিজটা বেশ উপভোগ করেছো। আর ইনশাল্লাহ দেখা হচ্ছে নতুন কোনো গেম প্লে সিরিজে। তো ততক্ষণের জন্য তোমাদের কাছ থেকে বিদায় নিচ্ছি। খোদা হাফেজ, ভালো থাকবে তোমরা সবাই, টাটা।